वल्लभं गजाननं एकदन्तं ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गुरुभ्यो नमः. ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಕ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಬಹಳ ದಿನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ಹೀಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಂತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಜೊತೆಲಿ. So welcome back to Astrologic. As you might have seen, today's topic is about where you should focus this year. Alright, so while 2022 was the year of Shukran or Venus, so Venus is the significator of luxury, art, right, singing, music, so on and so forth, whereas Ketu is the significator of wisdom. So let's try to understand Ketu a little bit before we proceed. Now, Ketu is the extension of Jupiter. While Jupiter is the significator of knowledge, Ketu is the significator of wisdom. So Ketu is the next level, who would appreciate when people acquire wisdom. So what do that mean? So what is that we need to do, right? So unlike last year, there are certain things that we have to focus on this year to please Ketu. Okay, so let's understand that one by one. So first of all, what we need to understand is how Ketu is going to get activated in our birth charts, right? So one of the way to look at it is, see where Ketu is posited in your birth chart, in your kundli, whether he is sitting in first house, second house, third house. So wherever he is sitting, in your birth chart, that particular house is going to get activated for you this year. For example, if Ketu is sitting in your first house, which is ascendant, Lagna, first house will get activated. If he is sitting in second house, then the second house is going to get activated. If he is sitting in third house, then the third house is going to get activated, so on and so forth till 12th house, right? And especially for people for whom Ketu Dasha, Ketu Bhukti is going on currently, then you will have more effects from Ketu. Okay, so there can be good effects if Ketu is favorable for you, and there can be not so good effects if Ketu is not so favorable for you. Not to worry about that. So I am going to give you certain simple remedies this year what you can do to nullify or reduce the ill effects of Ketu. There are majorly 3 planets which give us some kind of trouble. The first one is the Saturn, Shani Bhagwan, second is the Rahu, and third is Ketu. So these are usually the 3 major planets which are responsible for most of the struggle, delay, misery, because of whatever we have done in the past and in the current life. Okay, now apart from where Ketu is sitting in your birth chart, apart from those houses, even for people with age series which add up to 7, right from the age of 7, then 16, then 25, 34, 43, 52, 61, so on and so forth. So if your age series adds up to 7, then also for you this year Ketu is activated. Okay, so basically you can look at 2 ways of Ketu activation. One is in your birth chart, your Janma Kundali, wherever Ketu is sitting, that particular house gets activated. And if you have completed 7 years, 16 years, 25 years, 34 years, 43 years, then also so on and so forth, then also Ketu is activated for you this year. Okay, now the question comes, what is that you do, right? If Ketu is favorable, everything is great. He will give you a lot of learning opportunities,
a lot of opportunity to improve your wisdom, so on and so forth. What if Ketu is not favorable for you? What is that you should do, right? So let me give you a few simple remedies, especially for people where Ketu is sitting in the 6th, 8th or 12th house. There can be possibilities of little distress this year. So what is that you need to do, right? The number one remedy is try to be more spiritual. Visit temples which are far off, from your place. Any religious place, which is far off from your hometown. If you visit, that's one remedy. You can visit far off temples, go pray there to take care of everything this year. That's one remedy. The second remedy is that, read religious books, no matter which religion you belong to, Hindu, Christian, Muslim. Read those religious books. It can be Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, Quran, Bible, right? Any of the religious books. Because finally, all the religions are teaching good things to improve our knowledge and wisdom. So, read any of these religious books. That's the second remedy. Yeah, so basically, I've told you two remedies. One is visit far off temples, pray for more knowledge, wisdom, and seek the blessings of the Almighty by visiting such temples. The second remedy is read the religious books, Mahabharata, Bhagavad Gita, Ramayana, Bible, Quran, any religious book which will give you more knowledge and wisdom. By doing this, you are going to reduce the ill effects of Ketu, if any, to a big extent. Okay, so in the next video, I'm going to talk about what happens when Ketu is sitting in each of the houses in our birth chart, starting from the first house, second house, third house, till the 12th house. So I'll try to make those videos and come back to you with more specific details and remedies, which you can definitely get some benefit out of it. And if today's video was of any help, please ensure that you like the video, you share it with your friends, near and dear ones, so that they can also get some help out of it. And if you are visiting my channel for the very first time, please ensure that you hit that subscribe button so that you get a notification whenever I make new videos. Thank you very much. And ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಏನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಹೋದ ವರ್ಷ ಶುಕ್ರನ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಶುಕ್ರನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಒಂದು ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಕಾರಕತ್ವ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೇತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಕಾರಕತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇತು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬೇಕು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೇತು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಮನೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೊದಲನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಲಗ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ 12 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆ ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಫಲಾನುಫಲಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಸೀರೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೂಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಅದು 7ನೇ ನಂಬರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇತು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ವರ್ಷ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 7ನೇ ವರ್ಷದವ್ರಿಗೆ 16ನೇ ವರ್ಷ, 25ನೇ ವರ್ಷ, 34ನೇ ವರ್ಷ, 43ನೇ ವರ್ಷ, ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 7ನೇ ನಂಬರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು
ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕೇತು ಈ ವರ್ಷ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇತು ನಿಮಗೆ ಫೇವರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇತು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸುಖಕರವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೇತು ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೇತು 6ನೇ ಮನೆ, 8ನೇ ಮನೆ, 12ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇತುವಿಂದ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ರೆಮಿಡೀಸ್ನ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವರೋ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿ, ತಿರುಪತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೂರದ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಈ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಕುರಾನ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೈಬಲ್, ಈ ತರ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಓದೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೌಢಿಮೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕೇತುವಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇತು ಯಾವ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ, ಲಗ್ನದಿಂದ 12ನೇ ಮನೆವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಯಾವ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರೆ ಏನು ಫಲಾನುಫಲಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆಗಿದ್ರೆ, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕಳಿಸಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.